Yes. In the previous class that I have discussed about this Lagrangian part, like this. So in last class that I had a problem, and we have done some problems based on it. So let me again define the same Lagrangian. Then I'll solve one problem. Then I will go to the next part. So for conservative systems, for conservative system, for conservative system, for conservative system, system. The Lagrangian Euler equation. We call that as Lagrangian Euler equation. Lagrangian Euler equation. Euler equation. That is d by dt of dou L divided by dou Q dot minus dou L divided by dou Q, that is equal to 0, where Q is defined as generalized coordinate or generalized position, and this Q dot is defined as generalized velocity. Generalized velocity. Okay, where L is defined as Lagrangian, that is L is equal to T minus V. So where T is defined as, T is going to be defined by kinetic energy term, kinetic energy, where this V is defined as potential energy, potential energy, potential energy. So this equation is very helpful to derive equation of motion of the systems, equation of the motion of the system. And moreover, um, yesterday we got that from this relation, see, from this relation, generally that momentum is defined as, see, if the Lagrangian is, uh, especially in this case, the potential energy term will be, if it is, it may be function of, it may be function of only velocity or position, both. For example, if I take the potential, potential energy ತೊಗೊಂಡೆ half kx square, so only another position variable ಅಷ್ಟೇ ಅದು. So it is not the function of velocity. Velocity dependent ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ is only applicable for only limited reason. Okay, so that's why here we are taking all generalized velocity, generalized positions. Generally this q and q dot are nothing but the, like x, y, z. If I take for one dimension it becomes x, then it becomes x dot, like that. For n dimensions also we can extend this one, this system. So yesterday we got that is dou L by dou Q dot, dou L by dou Q dot is equal to, what is this L? See, for example, if I take, what is this Q dot? Q dot is nothing but a velocity vector, velocity component. So if I take this C, L is equal to minus V other. If I take the kinetic energy as half m x dot square, which V square badly V x dot square, minus potential energy, if I take that one as mgx, is the potential energy. Therefore L, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ತರ potential energy ತಗೊಂಡೆ. Then if you take this dl dou L by dou Q dot ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, dou L by dou Q dot, dou Q ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ x dot ಆಗುತ್ತೆ. If you take this dou L by dou Q dot, then you are going to get as, it's the only function of x dot function ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, 1 by 2 times m into 2x dot ಸಿಗ್ತದೆ. Therefore it is going to be similar to, that is dou L divided by dou Q dot is going to be equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, is equal to only m into x dot. What is this m into x dot? Or if I write that one as a dou L by dou Q dot is equal to m into q dot type bantu. So generalized like define ಮಾಡಿದ್ರೆ. So what is this m into q dot is? Actually the momentum. That is momentum. P is equal to dou L by dou Q dot. So this is the equation we define. And moreover, by using that conservative system equation, then as it is as this equation, see, this equation represents equation of motion I told, or generalized Lagrangian Euler equation.
If you look at that, once again I'll write, see, so d by dt, time derivative of, that is dou L by dou Q dot, a minus sign of dou L divided by dou Q, that is equal to 0, right? For example, we know that force is equal to, this L is nothing but an energy term. L is nothing but energy term. Energy term. Generally now ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, force is generally defined as is minus dou u by dou q dou x dou r ಬರಿತೀವಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ತಗೋತೀವಿ. Force is equal to minus dou u by dou r, right? ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಟೋಟಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀರೋ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜನರಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ದಾಗ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಐ, but where this capital Q is defined as generalized force. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಓನ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಟ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ರೇಂಜಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಪೊಸಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ dou L by dou Q ನ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. Make that one equal to 0 ಮಾಡಿದಾಗ that generally we ಏನು ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, dou L by dou R is equal to, so dou L by dou Q ಅನ್ನ ನಾನು ಏನು ತಗೋತೀನಿ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಟರ್ಮ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಿತೀವಿ, dou L dou P by dou T ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. From this equation if I equate that by taking that conservative force ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ this Q is going to be 0. This is going to be 0. This is conservative one. Conservative force ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, okay. ಇದು Lagrangian assumption. Let's see. If I take that one as like that, dou L by dou Q dot ಅನ್ನ F ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ dou P by dou Q ಬರಿಬಹುದು, because see this, I know that equation d by dt into dou L divided by dou Q dot ಅದ, which is velocity dependent term, minus dou L divided by dou Q, that is position dependent term, that is equal to 0. If I take this, I will equate this, ಎರಡೂತರನ equate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಲಿ ನೋಡ್ರಿ, d by dt of dou L by dou Q dot ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ p momentum ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So dou L by dou Q dot is equal to momentum, therefore I will write this as p, then that minus equal to dou L by dou Q dot, dou L by dou Q. So what is this dou L? See, what is this equal to? Rate of change of momentum. See, ನಮಗೆ ಇವನ್ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತದ, ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಲ್ಯಾಗ್ರೇಂಜಿಯನ್, ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dou L by dou Q ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಅದಾವು, ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಅದ. therefore ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ dou L by dou Q dot ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it is going to give us a momentum. Similarly, that dou L is differentiated with respect to only dou Q, then that is going to be, this can be written as P dot, right? Therefore this is equal to P dot. These are important equations in case of Lagrangian mechanics. So dou L by dou Q dot is equal to P, then dou L by dou Q is equal to P dot. Then another one is L is equal to T minus V. Then after that another is that equation was d by dt, just you need to practice this, d by dt of dou L by dou Q dot, then in minus sign of dou L by dou Q is equal to 0. So this is very important equation in case of Lagrangian mechanics. Okay. The same Lagrangian can be explained in in case of spherical, cylindrical and polar coordinate system. So generally in Cartesian coordinate system, how do you write this one? In case of Cartesian coordinate system, in the case of Cartesian system, in the case of Cartesian, so how do you write this one as? L is equal to 1 by node, L is equal to kinetic energy plus kinetic energy minus potential energy, L T minus V. So how do you write the kinetic energy in terms of Cartesian system? That is defined as half m, that is x dot square plus y dot square plus x dot z dot square, correct? Minus times of potential is a function of x comma y comma z. Similarly in case of spherical polar coordinate system, so polar coordinate system, there we write that one as polar coordinates is a function of only r comma theta. Okay,
So in case of polar system, we write that one as L is equal to 1 by 2 times of M into, it becomes R dot square plus R square theta dot square minus sign of V is a potential, it's a function of R comma theta. Similarly, in case of spherical polar coordinate system, it's a two-dimensional system, planar plane, this is a plane in case of plane system. So in case of spherical polar coordinate system, spherical polar coordinate system, spherical polar coordinate system, same Lagrangian is defined as same ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ kinetic energy ಬರ್ತದ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ಏನೇನು ಬರ್ತದ್ರ ಅಲ್ಲಿ there we get that as r dot square plus r square theta dot square plus r square 3 sin theta into phi dot square. So this is actually the velocity term. Here it is velocity term. Here it is x dot is y dot z dot are depend derivatives of times. Therefore, they are going to be velocity squares. Here minus sign of potential. Here minus sign of potential that is equal to v is a function of r comma r theta and phi function because spherical polar coordinates either function ಇರ್ತದೆ r theta phi function ಇರ್ತದೆ. Right? So in case of cylindrical polar coordinates also we define. In case of cylindrical polar coordinate system, cylindrical polar, here it is a function of rho, theta and z. Okay, so that is L is equal to 1 by 2 times of m, that is r dot square plus r square phi dot square, or sorry, let me call this as phi rho phi z plus z dot square. So here dot squares adavalla avellanu time derivative squares, time derivative position squares andre velocity squares, rho phi z position. So whatever it may be, it's a kinetic energy term and potential energy term is right. Similarly, now ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, that is one problem ರೀ set level one problem solve ನೋಡ್ರಿ. So problem is that let us solve one example based on this. ಆಮೇಲೆ moreover yesterday I did one problem based on it. So ನೀನು ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತಿದ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಂಗೆ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡು. ಎರಡು ಕಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೋರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಮಾಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಂದು ಕುಂತಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಆಸಿಲೇಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಆಸಿಲೇಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಬೋತ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಹೌ ಡು ಡಿಫೈನ್, ಅವ್ನು ನ್ಯೂಟನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಫೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ, ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌ ಡು ಡಿಫೈನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, F equal to minus kx ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ F equal to minus kx. ದೆನ್ ನೋಡ್ರಿ, the force and can I write like this, m into acceleration is equal to minus kx. Then acceleration is nothing but a position, the double derivative. Can I write like this, because x double dot on the meaning, second derivative of the position with respect to time. So this is nothing but the acceleration. Now the back substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, m into d square x divided by dt square minus kx is equal to 0. plus kx is equal to 0 ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ as m, ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ as m into x double dot plus kx is equal to 0. we got
ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಕ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಹೆವಿಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್, ಬಹಳ ಈಸಿ ಅದ, ರೈಟ್. ಇದು ಎಂ ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as equation of motion of the spring system. ಕಾಲ್ಡ್ as, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ವೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್, ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ. ಒಂದು L is equal to T minus V, where T is kinetic energy, V is potential energy. Another one is d by dt of is dou L divided by dou Q dot minus dou L divided by dou Q, that is equal to 0. See, here first define the energies. Kinetic energy ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? This is the kinetic energy. ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ kinetic energy of the system? ನೋಡ್ರಿ, ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗತ್ತದ. ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗೋ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Can I call that as a velocity having a mass? It is moving with a velocity. Therefore, it is kinetic energy can be defined as half m v square. Half m v square, can I write like that? Half m x dot square ಬರಲಿ, because it's a one dimension ಅದ. ಇಲ್ಲಿ q ಬದಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? q is called a generalized coordinate. ಇಲ್ಲಿ coordinate ಯಾವ್ದು ನನಗೆ one dimension ಸಂಬಂಧ x ತಗೋತಾನೆ, x q1. This is half m x dot square. How to define the potential energy for this spring system? Spring system potential energy ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ F is equal to minus dou u divided by dou r ಬರಿತೀವಿ. ನನಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Means I can rewrite that equation as F equal to, I can write minus dou u by dou x ಬರಿಬಹುದು. So dou u is equal to minus sin of F into dx ಬರೆದ್ರೆ F ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ kx into dx ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? 1/2 times of kx square ಸಿಗ್ತದೆ. That is the potential energy. Like potential energy in the spring system ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? Potential energy is equal to half kx square. Potential energy. V ಅನ್ನೋದು potential energy, T ಅನ್ನೋದು kinetic energy ಅದು. Lagrangian ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ. What is this Lagrangian is? There is T minus V. Let's back substitute it. What I get here? Lagrangian L is equal to, T is going to be 1/2 times of m x dot square minus 1/2 times of kx square. Next, Lagrangian ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. ಒಂದ್ಸತಿ Lagrangian ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಈ equation ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಮೇಲಿನ equation. What is that equation was? Dou L divided by dou Q dot into, it's a time derivative, d by dt minus of dou L divided by dou Q is equal to 0. Only one dimension of the one dimension only x long ಐತಿ. Therefore Q is treated as x and Q dot is treated as x dot. But then I can get this equation as d by dt of dou L divided by dou x dot minus dou L divided by dou x that is equal to 0. Yes. ನಾನು ಈ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಹಾಕ್ರಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಐತ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಈ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಮಟ್ಟ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಮಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇದು ದಷ್ಟ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ದೇರ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಟ್ as ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನನಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Is that correct? If I differentiate this Lagrangian with respect to x dot, get only mx dot. Because ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? 1/2 times of m into 2x dot ಬರ್ತೈತಿ. ನೀವು x dot ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x dot is a variable ನಂದು ಈಗ. ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬರ್ತೈತಿ. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, mx dot ಉಳಿತು. So it will be mx dot minus. ನೀವು x ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಬರೋದು ಏನೇ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we get 1/2 times of k into 2x ಬರ್ತೈತಿ. ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, we get k into x ಅಂತ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಐತ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮಿಡಲ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಐತಿ. ಆ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ?
So this is already minus sign of value. Therefore, I get this one as minus of minus plus. That is what I get. That is kx. Only plus kx. Only plus kx. That is equal to 0. ನೋಡ್ರಿ anyway the time derivative ಐತಿ differentiate ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದ mx double dot ಬರ್ತೈತಿ plus kx is equal to 0. See the equation. This is also equation of motion. The equation of motion by using Lagrangian. This is the equation of motion by using Newtonian mechanics. So ನೋಡಾಕ Newtonian mechanics ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ Lagrangian ತಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಎದರಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, Lagrangian ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ Lagrangian is about energy. ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. That is the Lagrangian term. Okay. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೆಟ್ ಒಳಗಿನ ಕ್ವಶನ್, ಅದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ಸತಿ. ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ the dynamics of a particle, dynamics of the particle governed by the Lagrangian, that is L is equal to, they have mentioned the L is equal to 1 by 2 times of m x dot square minus 1 by 2 times of kx square minus kx x dot into t. So this function is correct. Then this equation describes ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. First option is undamped harmonic oscillator. The second one is undamped harmonic oscillator with a time dependent frequency. Undamped harmonic oscillator with time dependent frequency. Then third option is damped harmonic oscillator. Then D option is a free particle. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ? ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ತರ ಅದ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ Lagrangian ತೋರಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ d by dt of dou L divided by dou x dot, ಇಲ್ಲಿ x dot of the very velocity vector minus dou L by dou x. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕ್ವಿಕ್. Solve it. Tell me what is the equation I get. ನೋಡ್ರಿ Lagrangian ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. L is equal to 1 by 2 times of mx dot square 1 by kx square minus kx x dot t. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಈಗ x dot ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ x dot ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದ ಲೆಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ x dot ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದ ಲೆಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರೀತೀರಿ? ಸೊ d by dt of, ಸೊ x dot ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ mx dot ಅಟ್ಟ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ mx dot ಬಂತು. ದೆನ್ ಇದಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ಸಂಬಂಧ ಬರಲ್ಲ, x dot ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? ಮೈನಸ್ ಆಫ್ k x t ಅಟ್ಟ ಬರೀತೀರಿ. ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, x ಅಟ್ಟ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ? x ಅಟ್ಟ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದಾವ? ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತಿ, ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತಿ. x ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಎನಿವೆ ಮೈನಸ್ ಅದ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ದೆನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ? ಇದು kx ಬರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ kx ಇಫ್ ಯು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ x. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? ಪ್ಲಸ್ k x dot t ಸಿಗ್ತದೆ. That is equal to 0. Then next time ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ mx ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅದ, ಒಂದು x ಐತಿ ಒಂದು t ಐತಿ. ಮುಂದೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? x ಮತ್ತು t ಅನ್ನು ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್
ಮೈನಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ಟ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ವಿ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಟರ್ಮು, that is going to be this term get cancel, here ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಉಳಿತದೆ ನನಗೆ x dot x double dot is equal to 0. What is this meaning? X double dot is equal to 0 means x double dot is equal to 0. X double dot is actually defined as its acceleration rate. Acceleration. So acceleration of the system 0 ಐತಿ. Meaning ಏನಾದ್ರದ್ದು means dx dot by dt is equal to 0 ಐತೆ ನಂಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ x dot ಏನದ ನಂಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ ನಂಗೆ. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಆಪ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್, ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್, ಯಾವ ತರ ಇದು? Which is the option here? Undamped. No. Constant ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ವಿನೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ದಟ್ ಈಸ್ x ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ, ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್. ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಅದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಂಗೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಹಾಕೋತ ಬಂದ್ ಹಿಂಗೆ ನಿಂದಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಬೈ ಎಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇದೆ ಎದರ್ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದು? ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್. ಇದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಕಲಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಕರಿಬಹುದು? ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಮುಂದೆ ಟೈಮ್ ಹೋದಂಗ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ 0th ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದು ಒಮೆಗಾ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ 0th ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಇಂಟು 0th ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದು ಯಾವತ್ತೇನಿದು ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. It's defined as undamped oscillation. So damped oscillations ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? damped oscillation equation of motion ಅಂದ್ರೆ x double dot plus some surface derivative ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಏನಿರಬೇಕು? 0th ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 0th ಡೆರಿವೇಟಿವ್. This is first derivative. Then this is second derivative. Okay. So this is called as damped oscillation. ಅನ್ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಸಿ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂದದ? ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂದೈತಿ. ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ CSIR ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಇದು.
ನೆಟ್ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನೆಟ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು. Is that clear all? Yes, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಳ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಏನಂತ. ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, Lagrangian particle of mass m, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. Lagrangian of a particle of mass m of particle. ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ರೇಂಜಿಯನ್ ಇದು ಏನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡತ್ತಿದಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ರೀ. ಸೆಟ್, ನೆಟ್, ಗೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ರೇಂಜಿಯನ್ ಮೇಲೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದೋ ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರು, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ರೇಂಜಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ m moving in one dimension given by L is equal to 1/2 times of m x dot square minus bx dot bx ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, where b is positive constant. So b ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, then coordinates of the particle x of t, x of t at time t is given by ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಾಗಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ನು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಇದ್ರದ್ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ, ನೀವು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. mx double dot plus bx equal to 0. mx double dot is equal plus bx. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, bx ಬರ್ತದ b ಬರ್ತದ plus b ಬರ್ತದೆ. only b sir, only b ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಿ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. x ಅನ್ನ ಅದ್ರಾಗಿಂದ ನಿಮಗೆ x ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತು, ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ x ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದ್ರದ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ರೇಂಜ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಲ್ಯಾಂಗ್ರೇಂಜ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂತು ನಿಮ್ಮದು? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ರೇಂಜ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಅದ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟನವ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಏನು ಬರ್ತಾ? ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೋ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ನೋ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಡೋ ಎಲ್ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು? m x double dot minus plus b is equal to 0 ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಆಪ್ಷನ್ ದಾಗ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಕೇಳಾತಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ is asking. We got the differential equation. This is the differential equation of that is m x double dot can also be written as minus b ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಇದು m is equal to d square x divided by dt square ಇದ್ದಂಗ is equal to minus b. then ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಸೈಡ್.
From this equation can be written as g square x divided by dt square is equal to minus b divided by m. Differentiate ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎರಡು ಸೈಡು, what I get here with time you get here dx by dt ಬರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ minus b by m times of mt ಬರ್ತದೆ, time t ಬರ್ತದೆ, plus c1 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದು ಇದೇನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, indefinite integral ಅದ, let me call that constant as c1. ಇಲ್ಲಿ dt ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು dt ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ, x ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2m ಬರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ c1 ಅನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ c1 into t ಬರ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ c2 is the second constant. So this is what is exactly the x. x ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ, this is called as a position. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದ ನಂತರ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ x ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೂಡ CSR ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಳ ಇರ್ತಾವ, ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗ್ರಿಪ್ ಇರ್ಬೇಕಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ರ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್, equation of motion of this Lagrangian. Equation of motion of Lagrangian, that is L is equal to e to the power of gamma t, this is gamma, into 1 by 2 times of into half m x dot square into half m x dot square minus v of x. The equation of motion ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕ್ವಿಕ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಜಲ್ದಿ ಹೇಳ್ರಿ. e to the power gamma t. No, ಏನು ಟೋಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ರಿ. Equation of motion. E to the power gamma t in the bracket m x double dot plus gamma m x dot plus v dash of x. ಪ್ಲಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅದ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಮನ್ ಬರಲ್ರಿ, ಡಿವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೋ ಎಲ್ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಡೋ ಎಲ್ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಐತಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಯನ್ ಒಳಗೆ, v dash of x. v dash, that is nothing but v dash is nothing but dou by dx, that is equal to 0. So
this is the equation of motion. ಇದು ಕೇಳ ನೋಡಿ CSR ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇದೇ ಕೇಳ ನಾವು equation of motion ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಾಗ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎರಡೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬರ್ತಾವ ಜಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬರ್ತಾವ ಓಕೆ next concept is about Poisson's bracket. So once the Poisson's brackets ಏನು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗ್ತಲ್ಲ ಈಗ Poisson's bracket is actually the same as that of ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಏನು ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ Poisson's bracket ಅಂತೀವಿ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಸೊ Poisson's bracket Poisson bracket. Okay. Poisson bracket. What do you mean by actually Poisson theorem ಅಂತನ ಬರ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ. So Poisson theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Poisson theorem. It states that if u and v are the constant of motions, if u and v are constants of motions, constant of motion, then Poisson bracket, then their Poisson bracket with Hamiltonian, with H Hamiltonian, also constant of motion ಆಗಿರ್ತೈತಿ, also constant of motion. For example, d divided by dou e divided by dou t is equal to 0 ಬರ್ತೈತಿ ಯಾವತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವತ್ತು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕೇಳಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ dou e by dou t ಬರೀತೀವಿ so where e is called as a constant of motion, energy is a constant of motion of any conservative system ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಂಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತೋರಿ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಮೀನ್ಸ್ u and v ಅಂತರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನು ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ h ಜೊತೆಗೆ 0 ಆಗಿರ್ತೈತಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ if u and v are the constants of motion then the Hamiltonian ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is also going to be 0 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗ ಬರೀತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ab ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ a, b ಅಂತ ಏನು ಬರೀತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ab - bc ಬರೀತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಬರೀತೀವಿ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಬರೀ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನು ಈ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ a, b = ಏನಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು a, b if you want to take the commutation Poisson bracket between a, b vectors then we are going to get that as minus it is equal to minus b, a. So that is given by ab minus b. Similarly along baritidivanga the property. Next how do you write for this a, bc Poisson bracket hang baritiri this is called as Poisson bracket here along commutation at karitidivi asta difference ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಿರಲಿ this becomes ಮೊದಲು AC ಬರೀರಿ then ಆಮೇಲೆ AB ಬರೀರಿ AC ಮತ್ತು AB ಬರೆದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನ AB ಬರೆದ್ರೆ C ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತೈತಿ C ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಡ್ರಿ AC ಬರೆದಾಗ B ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ keep this B here this is the property then similarly ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು then what about the differentiation of this differentiation of d by dt of a Poisson bracket a, b and we got this one as it's a da divided by dt with b plus that is a comma dv dou v divided by dt so this is the next ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಕೋಬಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು a, bc ಇತ್ತು ಈ ತರ a, bc A is in a Poisson bracket with B and C, and B and C are already in the Poisson bracket. Plus, if you take the cyclic order, B with C, A, then plus C with A, B, then this is going to be equal to
0. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಜಾಕೋಬಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The colors Jacobi identity. Jacobi identity. Jacobi identity. Okay. The next known bರ್ತೈತಿ. For example, if you take the Lagrangian, so fifth one is, if you take the commutation of Poisson bracket of the Lagrangian, Li, Lj, Poisson bracket ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, then you are going to get that as Eijk with Lk ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಏನಿದೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ, what is this E times of Ijk? ಇದಕ್ಕೆ Einstein notation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call this is Einstein notation. This Eij equal to +1 ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇದ್ರೆ, ಅದು Ijk is a cyclic ಇದು ಅಂದ್ರೆ. ಆಂಟಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು, ಆಂಟಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ this becomes -1. ಆಂಟಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇದ್ರೆ then this becomes 0 if ಯಾವುದೋ ಆರ್ಡರ್ನೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರ್ ಆರ್ಡರ್ನೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗ, ಸೊ E of 1 2 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ರಿ? 1. E of 1 2 3 cyclic ಇತ್ತು. cyclic ಅಂದ್ರೆ E of 1 2 3 is equal to E of that is going to be ಏನಂತ ಬರ್ನು 2 3 1, then that is equal to E of 3 1 2. ಇವೆಲ್ಲನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ -1 ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು, ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ? 0 ಬರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಥರ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆವಿ-ಸಿವಿಟಾ ಟೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ E of Ijk is ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಟೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಲೆವಿ-ಸಿವಿಟಾ ಟೆನ್ಸರ್, that is E. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ? ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನೇನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Ijk ಟೂ ಇಂಡೈಸಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎರಡು ಇಂಡೈಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಟೂ ಇಂಡೈಸಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ E of 1 to 1 ಇತ್ತು ಅಥವಾ E of C11 ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ತದೆ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ನೋಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆವಿ-ಸಿವಿಟಾ ಭಾಳ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಯರ್ MSc ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಂಡೈಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್, ಏನಾದರೂ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಂಡೈಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗ, ಈಗ Eijk ಬರೆದ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ E ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು, Jk ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, that becomes minus sign, K with 0, ಇದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ +1 ಬರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಓವರ್ Ijk ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಭಾಳ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತದಂತ ಅಷ್ಟ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ E² ಆಫ್ Ijk ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಬರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಟು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದದ. ಸರ್ ಲೆವಿ-ಸಿವಿಟಾ ಟೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವ, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್. ಸೊ ಇದು I ಮತ್ತು J ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ? Eijk, ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ K ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗ ಈಗ Lx and Px ತಗೋತಿದೀವಲ್ಲ, Lx and Px ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇತ್ತು ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು? Lx ನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಅಥವಾ H ವರ್ಸಸ್ P ತಗೋರಿ, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ತಗೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜ್ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಏನೋ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು? ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಟರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
another one is if you take the momentum pi with lj, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, i j k. k ಅನ್ನೋದೇನು, ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಪಿ ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಐ ಜೆ ಅಂತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಏನಾದ್ರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇತ್ತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, -n ಬರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಸಾರಿ ಯಾವುದು ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ವರ್ಡನ ಏನು ಎನರ್ಜಿನ ಹೇಳ್ತದ. Hamiltonian H is given by, that is equal to summation over qi dot pi minus L. This is actually the relation between Hamiltonian and Lagrangian. This is very 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 important equation. The equation ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ, ದೆನ್ ಅದ್ರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವ. ಅದ್ರದ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೆಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಗೋ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್. ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಎರಡೂ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸರಿ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಇದು ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಒಂದು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಇನ್ನೇನು ಸಮೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಾರೆ ಸಮೇಷನ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಇತ್ತು ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಹಾಕೋ ಜरूरत ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಕ್ಯೂ ಐ ಮತ್ತು ಪಿ ಐಸ್ ಏನದಾವ, ಇವು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ಅದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್, ಇದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಬರೀತಿದ್ವಿ ನಾವು, ನೆನಪದ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಜೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಏನು ಬರೀತಿದ್ವಿ, 0 ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಐ ಇತ್ತು, ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ, ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಇದ್ರೆ 0 ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಐ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ರೆ, ಐ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನ್ 0 ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಇದ್ರೆ 1 ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಐ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಹಂಗ ಇದು ಲೆವಿ-ಸಿವಿಟ ಟೆನ್ಸರ್. ಇದು ಇವನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆನ್ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.